Shavua Tov, everyone. Good to see you all. So, we're going to be spending a few moments. Yes, I understand. Thank you. A few moments with silence to get us into perhaps a better mood. A mood that's, I wouldn't say a better mood, but a mood that's more appropriate. So, here's the thing. You take a breath. Put your feet down on the ground. Just sit. And when you take an in-breath, your inhale, that's going home. That's coming home. And one of the things about Tisha B'Av is that we lose our home and we go into a sort of exile. And each of us have this place which we feel comfortable with, which is our home, our structures of our lives, the way we live, things that we've done to make ourselves feel comfortable, not to be disturbed. And those are very important structures we have. But they're dangerous as well because they don't give us often a chance to really open up. So when you exhale, you're going into exile. When you inhale, you're coming home. And this idea of coming home, of course, in our tradition, in many traditions, you have to, in order to find your goal in life, you have to leave home and go on a journey. And the journey we go on, of course, all of us, with Tisha B'Av, is a journey towards the Yamim Noraim, the 7 weeks. And in between those 7 weeks, we did different things. First thing we encounter is, of course, one of the solutions to our feeling of not being at home, and that is Tu B'Av, which will happen next Friday, which is a holiday, if you will, of love, of relationship. For many, the relationship with God is shattered in the catastrophe, so people look to each other for the kind of support they need. It's also very much part of the reality of life that after catastrophe, the Jewish people have always done one thing. They said, let's create life. My parents, after the Shoah, they had a choice. I don't know if I would have made that choice, but they made a choice to continue on, to get married, to have kids, after all they went through. Amazing. And then we get to Elul, and we no longer can find God at home because we are not at home anymore. So we find God in the fields. We meet in nature. We try to re-establish a relationship after the great breakage of Tisha B'Av. And we leave home in order to try to get back home again. Rabbi Lew, in his wonderful book, which I recommend to all of you, it's a wonderful book, This is Real and You Are Completely Unprepared. Starts at Tisha B'Av and takes us all through the Yamim Noraim. One of the nice things he says in the book is that it's a little bit like baseball. You try to get away from home in order to come back to home. That's how you get a home run, right? And sometimes you have to stop at first, sometimes you stop at second, sometimes at third, and sometimes you're called out. So you have a choice. Do you leave or you come back up to bat? And that's our choice as well. So when we breathe in, we're breathing in our sense of well-being and hope, and we breathe out the fact that we are no longer at home. So we'll take a few minutes just basically paying attention to our breath. The only thing that's real at this moment right now, there is no more past for us because the past is gone. There's no future yet because it hasn't arrived. So all we have is this opportunity to be here right now. And it's a wonderful, wonderful thing to be able to do it by centering ourselves on breath, the ongoing breath. So if you could, just sit, take a cleansing breath or two. And we'll sit for a few minutes. And anytime your mind begins to wander, which it naturally will, your mind will continue to tell you stories. So just let them go and come back to your breath. And you'll find that you're disturbed by these stories sometimes. Well, you know what? Don't worry about it. They're just stories. Let them go. Let them go. All too often we get stuck. And what we learn in meditation is to let it go, and also that everything is impermanent. Next minute something else could happen. 5 minutes something, we don't know. So we have to learn to sort of let it go. So sit in a dignified way. Don't breathe in a special way, just the way you normally breathe. And as you take in your inhale, notice how it permeates your body, your chest rises and falls.
Take notice of how you're feeling, if you're warm or cold, or what's going on in the room. And just settle yourself. Sit. And again, just notice your inhale, your exhale. And just come back to your breath as your mind begins to wander.
Come back to your breath as your mind wanders. May our sitting together be a blessing for all of us, for our communities, our friends, our being present in the moment. Give us an opportunity, blessing ourselves when we go out and blessing ourselves when we return. Thank you. בירושלים עירך. It's the third song on your song sheet. ברחמים, ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ותשכון בתוכה כאשר דיברת בירושלים עיר עירך ברחמים ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ותשכון בתוכה כאשר דיברת אהוב אותה וקרוב בימינו ובניין עולם בכיסא דוד עבדך מהרה מהרה לתוך התחינה ובנה אותה וקרוב בימינו
מהרה, מהרה, לתוך התחים. איי, 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 כל בית ישראל. Second song. ולאחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין הים ובין ביבשה. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם ויוציאם מצרה. לברכה ומאפלה לאורה, ומשיבות לגאולה, השתה בגלה ובזמן קריב. איי, 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 We begin the marriage service on page 624 in your Siddur, the blue book. If you're able to rise, please do so. ורחום יכפר עוון ולא ישחית ולבל ישיב אפו ולא את כל חמתו. אדוני יושיע מלך ימינו ביום קודנו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אמרי ורבי. We are love, 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 by unending love, by unending love.
love, by unending love, our unending love. אהבת עולם בית הסלם, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, page 626. כי הם חיינו ואורך ימינו בהם נגע יומם ולילה, ועבדך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. We read silently the paragraphs of the Shema, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת, אמת ואמונה. page 634. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם מרים ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך בלים אדוני, מי כמוך נדע בקודש, נראתי לו תוסף אליך. מלכותך רוב הנכב וקיים לפני משה, זה ליאנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גל ישראל. השכיבנו. השכיבנו אדוני לשלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום. מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל. 640. Rise as you are able. יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמא דברה חירותה וימליך מלכותה, וחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה בריחו לילה מן כל, ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמירם ועלמה ואמרו amen. The evening Amidah begins on page 643 silently. If you're reading the words of the Amidah, there is a paragraph that we add for Motzai Shabbat to end Shabbat.
You can also use this time for your own silent meditation, standing or sitting, as your choice.
יתגדל ויתקדש שם רבה, ועלמד יברח חנותה וימליך מלכותה, וחייכונו וימלכונו חיי דכל בית ישראל בגלה בזמן קדים ואמרו אמן. אמן. יש מרב המברך ללם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמא דקודשה בריחו, להלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דמידם ועלמה ואמרו אמן. אמן. תתגבל צלעותון ובאותון לכל ישראל קדם עוון דבשמיא ואמרו אמן. אמן. יש להם הרב אמין שמיא ויחם עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו והוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. I invite all of you to say the blessing of Meorei Aesh as we say goodbye to Shabbat, only with the blessing of the candles as we are, some of us are fasting, so we don't say the full Havdalah with wine and spices until tomorrow night. So we say, Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Borei Meorei Aesh. We'll be seated. Before we begin with the Megillat Eicha, a few moments where I'll invite you, if you feel comfortable, to sit on the floor, if that works for you, as it's the practice. You should not feel comfortable actually sitting on the floor. I'll invite you to sit on the floor to not be comfortable. But if it works for you, just want to share a few words of introduction as we read Megillat Eicha. In many ways, following the beautiful meditation that Reb Moshe started us with, of course, quoting the same book, because we're all reading Rabbi Alan Liu's book right now, or many of us, which is this journey that Tisha B'Av take us from this moment, and I spoke about it last night and today a little bit, from Tisha B'Av to the High Holidays, these 7 weeks where we are at in our calendar. And Tisha B'Av, as we know, commemorates all the calamities that the Jewish people, we put in it, and our rabbis have put in it, all these calamities. The Talmud tells us about all the 5 things that happen. Chamishat Dvarim er'u et avotenu b'Shav'asar b'Tammuz, and then also Chamishat Dvarim that happen on Tisha B'Av. And there are not only the things that we usually speak about, the destruction of the temples, but also even before times, the time where the people of Israel were told that they will not enter the land of Israel, and a few others later in the history. And as we know, with time and time, other calamities and catastrophes of our people have been placed in this date, in Tisha B'Av, becoming then the date of our mourning, of our tragedy, of going into that place of brokenness of our people, and in that way also to the brokenness that exists in the world. And one of the most known texts that we often quote from Gittin is, from the Talmud, is the reason why the Temple of Jerusalem was destroyed. And I'm not going to go to the whole story. If someone wants, I have some copies here of the story in English, which is that Yerushalayim was destroyed due to the incident involving Kamsa and Bar Kamsa. It says, the Talmud, the rabbis do this very incredible, in my eyes, radical thing, and Rabbi Liu speaks about this too, of course, which is that instead of focusing the rabbis on the destruction coming from the outside, from the enemies, we go inwards. The story told in the Talmud is about this guy, which doesn't have a name, who hated one guy named one guy named Bar Kamsa and loved another guy named Kamsa. And only we end the story there, we know how problematic it is. The story begins with, he hated one guy and loved another guy. And from there, all goes downwards. It goes to confusion of who he loved, who he hated. And Kamsa, it's a word for something, it's nothingness. It's tolat. It's a, what did we say tolat is in English? It's a snail. It is what I would say, the fight that happens there that brings the destruction of the temple is for shtuyot, for small things, for ridiculousness.
because he didn't want to invite him to a meal. And then eventually the story evolves to the place where that hatred that existed between people become a big thing, a big fight that brings the Romans to destroy the temple. The rabbis do an incredible radical thing here. Instead of coming and saying the destruction of the temple happened because of the evil that existed outside, that came to attack us, the destruction of the temple happened because what was happening in our own selves, in our little shtuyot, in our own hatred between us and ourselves. That is what brought destruction. Instead of coming and saying we need to blame the other, we need to look inwards to what is in our own lives, in our little things, in our own relationships of love and hatred, to see how is that bringing destruction to the world. We live in a world with so much tragedy and so much calamity, and we spend a lot of time, and with good reason, blaming the other. Because the other is doing a lot of horrible things. But if we only blame the other on all the terrible things that the other is doing, and we think we are the tzaddikim, we are the pious, we are doing all well, we are not better than this story. And what Tisha B'Av, or at least this story, invites us is to actually look inwards in the ways that we also bring destruction. The destructions that come from the outside also come from the inside. And as Tisha B'Av is a day that, or is a time, these few weeks are a time that enter us into the process of tshuva, in the process of the 7 weeks that will lead us to Rosh Hashanah and later of Yom Kippur. Tisha B'Av is really a time where we are invited to feel the pain, the catastrophe, the tragedy, really in our body, in our kishkes. Like physically, for those of us of our fasting, by feeling uncomfortable, by not wearing leather shoes, all these symbolic things are a sign of like, let's feel in our body this pain. Because it's only when we can go to that place of recognition, of destruction, of pain, of tragedy, that maybe the next day, as our tradition says, tomorrow afternoon, God willing, Mashiach, redemption will be born, we will be able to say, oh, I have the capacity to change this. It's kind of the opposite from Shabbat. That's what I was thinking earlier today. On Shabbat, we try to live at 25 hours of a day where we experience a me'ein olam haba, a little of the world to come. We do everything to make it feel as if it's like, this is how the world to come will feel. Great food, friendship, not doing, not working. And we do that, supposedly, so then on Sunday and on Monday and Tuesday, when we are in the world, we remember the feeling of Shabbat, and we are like, oh, if I fix the world, if I do good things in the world, if I act in the world, then maybe I will go back to that place of Mein Olam Haba, because I know how it feels, because I had a little bit of that feeling on Shabbat. So I thought that Tisha B'Av is kind of the opposite. It's an opportunity for us to go really deep into that place of tragedy, of pain, of sadness, which is not easy, especially not in the middle of the summer when some of us are in between vacations and it's great time and there's no school or no work. It's very hard to like say, now I'm going to feel pain. But the calendar says, go there, go to that place of the tragedy, of the pain, of that really hard place. Go. So then tomorrow and the next day, when you wake up to fix the world, to bring a little love and not hatred to the world, then you remember the tragedy and you say, I don't want this for our world. I don't want this for me. I don't want that for my children. I don't want that for the next generations.
It is the reminder that this is real and we can work on it. That's the next 7 weeks. It's beautiful. We have an opportunity in the next 7 weeks to bring this to a place of tshuva. That's how our Eicha ends today. Ashivenu v'nashuva, chadesh yameinu kekedem. Eicha ends with a reminder that we can go back, that we can always go back. I invite you to come and sit while we sing if you want in the middle. Hashiveni Adonai elecha v'nashuva Chadesh, Chadesh, Yameinu Kekedem. Ay, 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 So we'll read Megillat Eicha from our Megillot booklet. It's the brown one. It's on page 47, first chapter. Eicha yashva vadad ha'ir rabatiam hayta ke'amana rabati vagoyim sarati bamdinot hayta lamas bachotiv ke balayla v'dimata alecheya ein la menachem mikol ohavecha koreha bagduva hayula leoivim galta yuda meoni umerov avoda hi yashva vagoyim lo matzah mahanoach korod fecha yisiguha ben hamsarim darchet Zion avelot mibli ba'emoev kol she'areha shomemin kohaneh nachim betulotecha nugot v'yimarla hayu tzarecha lirosh oivecha shalu ki Adonai oga al rov peshaeha olaleha
Hachushvi lifnei tsar. Vayetze mibat Zion kol hadara. Hayu tzareha ka'ayalim lo matzu mireh. Vayelchu v'lo choach lifnei rodev. Zachra Yerushalayim Yemei Onya Umrudeha Kol Mahamudeha Asher Ayu Mimei Kedem Binfo Amma biad sar ve'ein ozer la ra'u hatzarim sachaku al mishpatecha chet chata Yerushalayim al kein lenida hayata kol mechabdecha hiziluha ki ra'u ervata gam hin encha vatasho vachor Tumata bishulecha lo zachra acharita vateret pilayim ein menachem la re Adonai etoni kigdil oyev Yado parasar al komachamadecha kira atagoyim ba'umikdasha asher tzivita lo yavo vakachalach Kol amanen achim mevakshim lechem natnu machamadehem bilchel lehavshi nafesh re'et Adonai v'habita ki ayiti zolela Lo aleichem kol over derech habituru im yesh machov kemachovi asher lo li asher O God Adonai, b'yom charom apo mimarom shalach esh miatzmotai vayir dena paras reshet liraglai heshivani achor Nitanani shomema koyom dava nishkad o pishai biado yishtargu alu al tzivari hikshil kohi Natanani Adonai bidei lo chakum silach labirai Adonai bikirbi kara alai moed lishbor bachurai
Gat darach Adonai, leave to Lot, but Yehuda. Al ele ani b'chiyad, eni yordamayim kirachak mimeni, menachem meshiv nafshi, hayuvanai shomemim ki gavar oyev. Parsait Sion biadeha, ein menachem la tziva Adonai, leYaakov sevivav sarav, hayta Yerushalayim lenida Beinehem Sadiq hu Adonai kipihu mariti Shemuna chamim Uru machovi Betulotai uvachurai halchu vashavi Karati lamachavai hemarimuni Kohanai uzkenai ba'ir gavau Kivikshu ochel lamo V'yashivu et nafsham Re'ei Adonai kitzar li me'ai chomar maru nepach libi bikirbi ki maro mahariti michut shiklach erev babayit kamavet shamu ki ne'enachani ein menachem li kol oivai shamurati sasu ki ata ahasita Heveta yom karata v'yuchamoni Tavo karatam lifanecha ve'olelamu ka'asher olalta li al kol pishai Kirabodan chotai v'libi davai. Second chapter on page 51. Eicha Yaiv Bapo Adonai et Bat Zion, Ishlich Mishamayim Eretz, Tiferet Yisrael, V'lo Zachar Hadom Raglav, V'yom Apo, Bila Adonai, V'lo Chamal, Et Kolot Yaakov, Haras Bevrato, V'tzarei Bat Yehuda, Higia La'aretz, Chilel Mamlacha, V'sareha, Gada Bachori Av, Kol Keren Yisrael, Eshiva Chor, Yemino mipnei oyev. Vayevar b'Yaakov keish lehava, ochla sahaviv, darach kashto k'oyev.
ניצב ימינו כצהב ויהרוג כל מחמדי עין באוהל בת ציון שפך כאש חמתו היה אדוני כאויב בילה ישראל בילה כל ארמנותיה שיחת מבצריו וירב בבת יהודה תעניה ועניה ויחמוז כגן סוכו שיקט מועדו שיקח אדוני בציון מועד ושבת וינעץ בזעם אפו מלך וכהן זנח אדוני מזבחו נעיר מקדשו הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה כל נתנו בבית אדוני כי יום מועד חשב אדוני להשחית חומת בת ציון נתקיו לא השיב ידו מבעליה ויבל חיל וחומה יחדיו אומללו טבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה מלכה בשריה והגויים אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון העלו עפר על ראשם חגרו שקים הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים כלו ודמעות עיני חמרמרו מעי נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחובות קריה למותם יאמרו איה דגה ויין בהתעטפם כחלל ברחובות עיר בהשתתף נפשם אל חיק אמותם מעידך מעד המלך הבאת ירושלים מה אשווה לך ואנחמך בתולת בת ציון כי גדול קיים שברך מירפא לך נביאייך חזו לך שב ותפל ולא גילו על עוונך להשיב שבותך ויחזו לך מסעות שווא ומדוכים ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי משוש לכל הארץ פצו עלייך פיהם כל אויבייך שרקו ויחרקו שהן אמרו בילנו אך זה היום שקיווינו מצאנו ראינו עשה אדוני אשר זמם ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם הרס ולא חמל וישמח עלייך אויב הרים קרן שרייך צעק ליבם אל אדוני חומת בת ציון הורידו כנחל דמעות יומם ולילה אל תניפו גת לך אל תדום בת עינך קומי רוני בלילה לראש השמורות שפכי כמים ליבך
נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך, על נפש עוללייך, עטופים ברעב בראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה. אם תאכלנה נשים פריים, עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחורי נפלו בחרב. הרגת ביום אפיך, טבחת לא חמלת. תקרא כי יום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד. אשר טיפחתי וריביתי, אויבי חילם. I am the man who has witnessed the suffering brought about by the staff of God's anger. I am the one who was driven by darkness and not light. I am the one in whose hand came back again and again to twist the pain. He wore out my body and my skin and broke my bones. I was surrounded among closed walls for suffering. I sat in the darkness, dead forever. Walls were high around me, so I could never come out, and my chains were heavy. No matter how much I cried out and begged, my prayers were closed down. My ways were blocked with giant stones. My paths all ended in dead ends. דוברו לי ארי במסתרים, דרכי סורר ויפסחני, שמני שומם, דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ. הביא בכליותיי בני אשפתו, הייתי צחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. השביעני במרורים, הרבני לענם. ויגרס בחצת שיני, הכפישני באפר, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ומרודי, לענה וראש. זכור תזכור, ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוחיל. חסדי אדוני כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים. רבה אמונתך, חלקי אדוני עמה נפשי, על כן אוכילו. To
טוב אדוני לקרוביו, לנפש תדרשנו. טוב ויכיל ודומם, לתשועת אדוני. טוב לגבר, כי יסעול בנעוריו. ישב בדד וידום, כי נטל עליו. ייתן בעפר פיהו, אולי יש תקווה. ייתן למכהו לחי, ישבע בחרפה. כי לא יזנח לעולם אדוני. כי אם הוגה וריחם, קרוב חסדיו. כי לא עינה מליבו, ויגע בני איש. לדכא תחת רגליו כל אסירי ארץ, להטות משפט גבר נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו, אדוני לא ראה. מי זה אמר ותהי, אדוני לא ציווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מה יתונן אדם חי, גבר על חטאיו. נחפש דרכנו ונחקורה, ונשובה עד אדוני. נישא לבבנו אל כפיים, אל בשמיים. אנחנו פשענו מרינו, אתה לא סלחת. Verse 42. Sure, we were wrong, we rebelled, but you had no forgiveness. You covered yourself in your anger. You chased us down. You killed with no compassion. You took shelter behind your cloud, so our prayers would not reach you. You made us an object of disgust among all nations. Everybody opened their mouths to swallow us, all of our enemies. And all we had was fear and terror, brokenness and fire. And my eyes wept rivers over the brokenness of my people. And my eye will keep dripping tears and will never be silent until one day God looks out and actually sees from up there in heaven. Because my own tears have done more to me than all the people of my city. They hunted me down like a bird for no good reason. They ended my life in the pit and threw stones at me. And the water rose over my head. And I said, this is it. And I called your name, Adonai, from the bottom of the pit. Maybe you heard my voice. Do not turn away. Do not ignore my begging for relief. Draw close the day I call out to you. You said, don't be afraid.
רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי. ראית אדוני עבדתי, שופטה משפטי. ראית כל נקמתם, כל מחשבותם לי. Burn 59, verse 61. שמעת חרפתם אדוני, כל מחשבותם עלי. שפתי קמי והגיונם, עלי כל היום. שבטם וקימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני, כמעשה ידיהם. תיתן להם מגינת לב, תעלתך להם. תרדוף באף את השמידם, מתחת שמי אדוני. Chapter 4 is on page 59. איכה יואם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש, בראש כל חוצות. בני ציון היקרים, המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. גם תנין חלצו שד, העניקו גוריהן. באת מלאכזר, קיינים במדבר. דבק לשון יונק, אל חיכו בצמא. עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות. המונים עלי תולה, חיבקו אשפתות. ויגדל עוון בת עמי, מחטאת סדום. הפוכה כמו רגע, ולא חלובה ידיים. זעקו נזיריה משלג, צחו מחלב. אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחות האורם, לא נקרו בחוצות. צפד אורם על עצמם, יבש היה כעת. טובים היו חללי חרב, מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים, מתנובות שדי. ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהן. היו לברות למו, בשבר בת עמי. כי לאדוני את חמתו, שפע חרון אפו.
ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מחטות נביאיה, עוונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגועלו באדם, בלא יוכלו ייגעו בלבושיהם. סורו טמא, קראו למו. סורו סורו, אל תיגעו, כי נצו גם נעו. אמרו בגויים, לא יוסיפו לגור. פני אדוני חלקם, לא יוסיף להביטם. פני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו. And still, our eyes are looking out for useless help. In great anticipation, we looked for a nation that would not help us. And now our steps are cut out even of our own streets. Our end is coming. These are the end of our days. It is all over. Our pursuers were lighter than the eagles of heaven. They chased us over the mountains. They waited late for us in the desert. And our very breath of life, the one anointed by God, was caught in their traps, of whom we had thought we will live even among the nations in his shadow. Sisi v'simchi bat Edom, yoshevet be'eret Uz, gam alayich tavor kos, tishkeri v'tit'ari. דם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עוונך בת אדום, גילה על חטאותיי. Chapter 5, the last chapter on page 61 in the middle of the page. זכור אדוני מהיה לנו הביטה וראה את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. יתומים היינו אליו, אמותינו כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, אצלנו במחיר יבואו. על צווארנו נרדפנו, יגענו, לא הונח לנו. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם. אבותינו חטאו אינם,
אנחנו עוונותיהם סבלנו, הבתים משלו בנו, פורק אין מידם. בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר. הורינו כתנור נחמרו, מפני זלעפות רב. נשים בציון עינו, בתולות בערי יהודה. שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. בחורים תיכון נשאו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. שבת משוש ליבנו, נהפך ליבל מחולנו. נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה הידע בליבנו, הלילה חשכו עינינו. על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. השיבנו אדוני אליך, ונשובה, חדש ימינו כקדם. כי מעוז מעשתנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך, ונשובה, חדש ימינו כקדם. השיבנו, השיבנו, אדוני אליך, ונשובה, ונשובה. חדש, חדש, ימינו כקדם. The back of the song sheet together. אלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה, וכי בתולה חגורת שק, על בעל נעוריה, עלי ארמון אשר נוטש, בהשמצות הדריה, בעל ביד מחרפל, בתוך מקדש חדריה, עלי גלות משרתיהם, נעימי שיר זמריה, בעל דמם אשר
דוד גביריה, ועל יפים אשר חשך בעת שרו כתריה, עלי כבוד אשר גלה בעת חורבן דבריה, ועל לוחת אשר לחץ ושם שקים חגוריה, עלי מחץ ברוב מכות אשר הוכו נזיריה, ועל נפוץ אלי סלה עולה להנעריה, עלי שמחת משונאיה, בשחקים על שבריה, ועל עינוי בני חורים נדיביה טהוריה, עלי פשע אשר אהבת סלול דרך אשוריה, ועל צבאות גאליה שטופיה שחוריה, עלי קולות מחורפיה, בעת רבו פגוריה, ועל רגשות מגדיה, בתוך משכן חצריה, עלי שמך אשר חולל בפי כמים מצריה, ועל תחת ישבו לך כששוש מאמריה, אלי ציון בהריה, כמו אישה בצריה, וכיבתו לך חגורתה, ועל בת נעוריה. איי 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 We rise as you are able. Einod milvado Einod milvado Adonai hu Elohim. Ay 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 Einod milvado Einod milvado Adonai hu Elohim. Ay 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 Einod milvado Einod milvado Adonai hu ואנחנו Elohim. קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Od מלבדו Einod מלבדו Adonai hu אלוהים.
turn to the mourner's Kaddish, you may be seated, or unless you are in mourning or commemorating a yahrzeit. As many of you know, this is the 10th of Av, which is today, as Tisha B'Av was on Shabbat and was moved to Sunday. 10th of Av is the yahrzeit of my mother, the 28th yahrzeit. And it is also is a personal loss for me, of course, in the biggest level and ways, but it is also, my mother was killed in a terrorist attack in Argentina 28 years ago, the biggest anti-Semitic attack outside of Israel for the Jewish people since the Holocaust. Another 10 of Av, another Tisha B'Av commemoration. Some say that the date was not just coincidence, but it was on the day of around Tisha B'Av was on Sunday, so they moved it to Monday, which was the 10th of Av, where people went to work. So remembering my mother and the 85 victims of the terrorist attack. It is also the yahrzeit of Bill's brother. Today, any other people that are saying mourner's Kaddish have a yahrzeit. Kaddish Yatom, if you are in mourning or commemorating a yahrzeit, is on page 668. Itgadal ve'itkadas shemeh rabah Amen. ve'alma devera cheroteh ve'yamlich malchuteh v'chayechon u'vyamechon u'chaye dechol beit Israel ba'agala u'bezman kariv ve'imdru Amen. Ye'esh me rabba mevarach le'olam u'lemei almaya יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמידם בעלמה ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, על כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו אמן. We'll conclude singing "Im Ishkachech Yerushalayim" is in your song sheet. It is a practice, or it is not a practice, to say shalom, to greet each other on Tisha B'Av. Of course, you do whatever works, but I invite you to walk as quietly as possible without too much schmoozing, not in a festive way, but in a morning way. If a couple of you can help us put back the candles and get all our song sheets together so we can have them for next year, and then put the Sidurim and the Megillot in the back, that'll be wonderful. Thank you to all our Megillah readers and everybody for being here. For those of you who are fasting, it may be, first of all, an easy one in the terms of don't pass out, drink water if it gets too hot. That's what we say, right? But mostly it may be a meaningful fast for all of you, for those of you who are fasting. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay,
Yerushalayim. Tishkach, tishkach, tishkach yemini. Im eshkachech Yerushalayim. Tishkach, tishkach, tishkach yamini. Tidbak leshoni lechiki. Im lo ezkerechim lo et Yerushalayim al rosh simchati. Oh, ay, 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 oh, ay, 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 da, 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 di, da, da, ay, 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 di, da. Thank you all. So tomorrow at 5 o'clock, for those of you who want to join us, we are having a public lament for Tisha B'Av, sponsored by Kavod and throughout the rabbinic call for human rights. It will be out on the steps of TBZ. This will be a way for us to bring out Tisha B'Av with a call to action, recognizing that we have to act in the world to heal this brokenness and bring some redemption. So that it's tomorrow at 5 o'clock. It's for about 1 hour or so, and it will be outside of the steps from TBZ. Thank you.